হ্যালো বন্ধুরা, রিক্রিয়েশন82 চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত জানাই। আমরা আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি এক অন্য রকমের এক্সপেরিমেন্ট। চলুন শুরু করা যাক। প্লিজ ভিডিওতে দেখানো কোনো এক্সপেরিমেন্ট আপনারা করার চেষ্টা করবেন না, যা বিপজ্জনক হতে পারে। এটি মিউরিয়েটিক অ্যাসিড, এটি খুব বিপজ্জনক, তাই ভিডিওতে দেখানো কোনো এক্সপেরিমেন্ট আপনারা করার চেষ্টা করবেন না। এটি কপার সালফেট, এটি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, মিউরিয়েটিক অ্যাসিডের সাথে কপার সালফেট মিশিয়ে দিলাম। মিক্সচারটিকে ফ্লাক্সের মধ্যে ঢেলে দিলাম। অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলকে ফ্লাক্সের মধ্যে ফেলে দিলাম। লাইটারের সাহায্যে বিক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্যাসে আগুন লাগালাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নীল রঙের ফ্লেম তৈরি হয়েছে। সব ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করে এক্সপেরিমেন্টটি করা হয়েছে। প্লিজ ভিডিওতে দেখানো কোনো এক্সপেরিমেন্ট আপনারা করার চেষ্টা করবেন না, যা বিপজ্জনক হতে পারে। আরও নতুন নতুন এই ধরনের ভিডিও দেখতে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন।